Itangateng logoiwekab emet chebo Kass TV kigurena Jacqueline Arusei. Kitokchinigei county notok po Elgeyo Marakwet ole ng'alalet kityo eng kwenutab bororiosiek chemeng'ishe eng Kerio Valley cheimuchi kokimit kalyet eng komasatak. Nitok kosubkei County Commissioner nebo Baringo Stephen Sangolo nekamwa kole wendi kokimiti Ministry nebo ripsetab kalyet eng emet orit tetutik cheu chotok po ng'alalet asikotestai kobit kalyet kou nekokebaorionji eng konekit. Kukutana hapa wananchi wale ambao wanahusika na maneno ya usalama na sisi walinda usalama. Awali ya kwanza tumeweza kuwapendekezea sisi tunaonaje ile wanaweza kufanya ili usalama uweze kuimarika. Sehemu ya pili, wananchi wenyewe wataenda kuchambua ni hatua gani ambayo wanaweza fanya ili waone kwamba wenyewe kwa wenyewe wamepata suluhisho ya mambo ya amani katika eneo lao, kwa sababu ownership ndio muhimu sana. Hao ndio wanakaa katika area hizi, hao ndio wanajua wahalifu, hao ndio wanajua tukifanya hiki na kile usalama unaweza kurudi na ni njia gani wanaweza kusaidiana na walinda usalama. Kwa hivyo tunataka wao wenyewe watengamane, wakubaliane ili mambo ambayo tutatokeza nayo hapa siku ya leo wenyewe itakuwa imetoka kwa wao, na wakiweza kutupatia, shirika letu la NSC pamoja na serikali itaweza kuyachukua ili yaende kuyaangazia na watafute ni njia gani, kama ni hali ya mali ya pesa ama mikutano watasaidiaje ili yale ambayo wameweza kuyaangazia yaweze kuendelea kwa minajili ya usalama. Na ni mzuri tunakuja kwa wakati iko amani, wananchi wenyewe wameona uzuri wa amani na tunatarajia kwamba wataweza kuongea wakiwa huru kwa sababu wameweza kuona faida ya amani kwa hizi siku chache ama miezi chache ambayo imekuwa na faida yake ni Tango mite baraka kaimutik chebo kanyaliletab kwonyik eng bororiosiek nitok kokosubkei ak ng'alalindetab nitok kokosubkei ak advisor nebo president netelelchin ng'alekab women rights Harriet Chigai nekamwa kole nyalu eng private sector kobois eng kibagenge ak serikali eng kirindaetab yautik cheboto kanyaliletab kwonyik. Kosubkei ak Chigai konyalu eng biik tugul kobois eng kibagenge eng takchinetab keker kele kakimuch keit let kaimutyonotok. And the question then is, what is our task ahead? What have we achieved so far? Our task is to build systems that safeguard women's rights and deliver results on scale. Since 2022, we have moved from making promises to driving tangible impact through interventions across the country. We have touched widows, and the reason as to why we picked widows and orphans in our office as a CSR component, it's because no one was doing it. It was a neglected group amongst the vulnerable groups. And when you look at the society at large, if you leave one segment of the society out, there's nothing we are solving. It's a roller coaster, and we are going to demonstrate that. So through interventions across counties, we have touched widows and orphans, survivors of GBV, and communities. Our mission is larger than empower 5 million women socioeconomically, and that is our target. Rise women's representation in leadership by 40%, eliminate violence against women and children, and ensure gender data drives planning and budgeting at. What economic activity can you support? Because we don't want to be people who give handouts continuous. We want to see long term. We come in, approach the situation, and see what we can do long term. If it is a coffee growing region and this lady has 1 acre idle, can you help that lady establish the coffee farm? Because once you do that, and I can tell you for sure, establishing a coffee farm, 1 acre is 100,000, not more. Because the seedling is 50 bob. Kuchimba shimo ni 30 bob, which she can do it, 30 to 50. And then you have 200 grams per hole of fertilizer. You only need about 700 holes in an acre. So with 100,000, suppose your community or your association or your company or your corporation can say, all the widows who have land, we shall assist them establish. As commodities fund, we can do that as well and say, since we are supporting the smallholder farmers, any widow who needs to establish, we will give them
a no interest loan until, with a long grace period. Come show us this is your land. We shall establish for you. When you start harvesting in 2 years, we start deducting the loan. So there are a lot of things you can do for widows. The question of gender-based violence, we know this is not just about the person that is being inflicted. It weakens families, it scars generations. And now we are having a situation where the family unit is under serious affliction. Yes? I was just looking at the statistics in terms of women-headed households, in terms of the level of violence against the girl and the woman, and even the boy child today. So what do we do in terms of just looking at this space of relations, of safe space? One of the most striking things during COVID was when by September 2020, it became apparent that more than 300,000 girl children had fallen pregnant in the home space, supposedly the secure space. These are the things that we have to look to. So who is looking out for those children today? What is the meaning of that in the next 10, 20 years? How are we intervening to restore that stolen childhood? What's going on here? And what is going to be the implication of this in terms of us as a nation? And that was in the beginning, in September, and that was part of the reason why we opened our schools quite early, because we figured out that the girls were safer at school than at home. Nyalu eng kandoik koker kole kaimuch kosub ngatutik asikemuch kekirinda yautik chebo nametab asoya. Nito ko kosubkei ak kandoindet Nick Salat kobun county nebo Bomet nekamwa kole kandoik chekikochin boroindab kandoinatet biikab emet konyalu koboisie boroinotok nekanyor koib walet eng emet ama koboisie konyorchigei mogornatet. Ngenyoru ng'alalenyi. Maamwa ale sheria nebo emoni nebo katiba nebo 2010 ko ki katiba nekisirak ako chi ne nyoru nafas kosoman katiba amu mami kiy nekeyoe nemi nje en katiba na walole en ng'alekab ufisadi ko sikotonon mwananchi koboiboenchi ushuru chechik ko yon kakipunguza ng'alekab ufisadi. Lakini kora kimwoe kele kot kenamden tuguk chebo mwananchi chekonyolu komi eunekuk amun kingen kiliponech anan ki en kasartanyon ko kikiliponech mshahara ako kiyomech. Amune nguni inyoru komi nguni Longisa hospital akere mgonjwa makikuren referral hospital, kainet puch, lakini inyoru matibabu cheyamat koyob sipitali noton ko makararan. Kokimwaitaenech Bomet mayamegei imi bunge chito ak itebe ile kekonin keonganin siyai kasit nekiliponin iyai. Impya anju noni anyine ko kandoinatet nempya tomo nyokerin nekiliponi chito koyai kasit nekiliponi. Kekasin lekiliponin ak keliponin kora iyai kasit nekikoliponin. Ya raya ko kaumia mara mbili. Koliponun mshahara ak koliponun kora iripchi malikchik en oret nemachamat. So en chi age tugul nengen kole kaisom kandoinatet iyai kasit kotiengei ak ng'atutik chekikonin sheria iyai kasit noton. Mwananchi komoe iyochi kasit, moe iborchi ilenchi kiisome kasit ako ikiboitiot, mesome kasit imokorin, mesome kasit kotor kebore keker ateptab nekoitindoi ak inoni itinye nguni ko kikwong'e kele kobitunen ano. Kot ko imokoreni chito makosa imokoren, lakini imokorenen tugukab raia ko makosa neo. Kwamong'u ale ndoite chitugul konai kole yon kakiliwenin ko ikiboitiot, yon kakiliwenin itononchini malikab mwananchi, koite kebor echek tugul
akobor emet. Kakobarasta President William Ruto kole wendi koliponjin serikali biikab emoni million 1.5 chemaimuchigei eng emet rabinik chebo siretabgei eng tugetab kanyaiset nebo SHA. Kamwa Ruto kole maimuchi bichotok kolipan rabinik chebo siretabgei ako notok kowendi serikali koliponjin ichek asikonyor tetutikab kanyaiset eng oret nebo nyumnyumindo. Ndugu wananchi wa kutoka Turkana County, hamjambo. Mata. Nimesema let everybody pay in accordance with their income. Sindio? Sisi tulia na mshahara kubwa, mimi nalipa 40 every month, 40,000. Nilikuwa nalipa 1,000. Because it was not fair. Ama namna gani, my friends? Na sasa tumesema wale hawana uwezo ya kulipa hata hiyo 300, sasa kwa sababu sisi tunalipa zaidi, we have the money now to pay for them, wale ambao hawana uwezo wa kulipa. So from next week, God willing, from next week we are now going to pay for the 1.5 million Kenyans who have no capacity to pay. We will pay for them. Sijui kama tumekubaliana watu wa Turkana. So we have changed. And I am very happy that hata kama watu wananipigia kelele wale wanalipa zaidi, lakini that is how we are going to have a nation where nobody has to sell their property, mtu asiuze shamba, mtu asiuze ng'ombe, ati anaenda kulipa bili ya hospitali. And I'm going to have a meeting next week with our members of parliament, with governors. Sisi, I am going to pay for 1.5 million as national government. Mimi nataka governors walipie another maybe 1 million. Hao wabunge, you know, every MP hako na pesa anaweza kulipia wale watu maskini katika constituency yake. So that we can... Tunaelewana, my friends? We must be deliberate. Saa hizi, kuna hospitali tunawatumia pesa kwa kutitu wananchi wanashangaa because they have never seen. Yeah? Because they have never seen money being sent. Mimi nataka nishukuru counties, wametengeneza ile inaitwa facility improvement fund in every facility. Sasa pesa hatutumi tena kwa county. Hospitali kama ni dispensary, tunatuma pesa direct to the dispensary. Ni mnanielewa? Ndio hiyo dispensary waweze kuwa na dawa yake, waweze kulipa mambo yao pale, na vile vile we are now moving na our governors. Tumekubaliana pia na governors madawa, kwa sababu shida kubwa sana katika hospitali zetu ni madawa. Mtu anaenda kwa hospitali, anaandikiwa makaratasi mingi, mwisho hakuna dawa. Ama namna gani? Si ndio? Sasa ile kazi iko. We are now working the channel. Hatutaki dawa tena itoke Nairobi iende Lodwar. Hapana. Tunataka dawa itoke Nairobi iende kwa hospitali ile iko pale. Kosubkei ak chemarget nekobit eng komasta nebo mwisho wa lami eng Mau Narok nemiten kiwato nebo Narok ak Nakuru kokayai tuyetab kalyet ribikab kalyet eng meng'ikab komasatak kondochin County Commission nebo Nakuru Linford Kibara nekasam meng'ikab komasatak kometo terchinosiek ak komeng'is eng kalyet. Kitoige chemarget eng komastatak bo mwisho wa lami eng komut kasi wikit nekosirtoi eng kwenutab bororiosiek aeng chemenye komasatak kole koibet sobet chi agenge ak kekutin alak chechang.
Kayai tuyoshek cheterter komiti nebo kalyet en county nebo Nakuru, ondochin commissioner nebo county noton Clifford Kibara ak bororioshek choton oeng en komosta nebo Mount Narok, ole kokibel korik alak somok en komosta nebo mwisho wa lami kosubkei ak chemarget nekakotestai kebaorionchi en komosta nebo mwisho wa lami ak tibis nemiten kiwoto nebo county nebo Nakuru ak Narok. So mimi ningetaka tuweke hiyo amani na tufanye vile tulifanya. Nyinyi tu mutaenda vile mulienda na muniwachiwe wale. Ninapomalizana na wale pale, hakuna mtu nataka kuona hapo. Wote nataka kuwapata kwa mkono. Tesetai komengishe en kayweishet meng'ik chebo komosta nebo mwisho wa lami ak tibis en kiwoto nebo counties ichoton kosubkei ak chemarget nekakotestai kebaorionchi en kwenutab bororioshek oeng nekoit kebar chi agenge ak kiuto alak chechang kotomo kebel korik, kit nekakoyai alak en meng'ichoton komwei en meng'otoshekwak. Na wananchi kutoka jana wamekaa na wasiwasi, hatujalala. Manake pia kuna nyumba pia imechomwa jana kitu saa 11 ya usiku. Tulikuwa tumeona kama mambo imeweza kutulia wakati tuliweza kuita maafisa wa polisi wakuja waweze kutengeneza haya maneno, but wakati walikuja na hiyo maneno ikanyamaza kidogo, wakaona kama tumenyamaza na tumelala. Walirudi pia wakakuja sasa wakachoma hiyo nyumba. Ayu Mutua kwa agenge en meng'ik chetesetai koityi asenet neo kosubkei ak nekokibele konyin. Walikuja wakachoma nyumba yangu na documents zilikuwa kwa nyumba. Kataige ng'oyondit en betutab Ijumaa anan kasitab mut wikit nekosirtoi, kasarta nekioimongei anan nekiyumgei en kibagenge membaek chebo bororioshek choton oeng akoyai kambaget en komosta nebo tibis konerekyin betet nebo kimnatet nebo sitimet nekokakotestai kebaorionchi en kasarta nebo orowek somok en komosaton. Kenya tunaulizana ni stima. Sasa Kenya Power walifanya juu chini wakaleta transformer na wakawaekea. Akot kounoton kokiwalak noton akoik terchinet nebo bororiondit kasarta nekikibokyi kiprutoiyot agenge kasarta nekitesetai kambaganoton. Sasa wakati walichoma manyumba ndio tulipiga nduru. Kaitita komosaton commissioner nebo county nebo Nakuru Clifford Kibara komiten ak ofisaek alak chebo committee nebo kalyet en county niton akonam tuyoshek cheterter en kwenutab bororioshek choton ko oret nebo kecheng walutiet nebo kalyet ak keistoengei yautik choton kakotestai kokon ng'oyondit en kwenutab bororioshek chekomeng'yindos en komie. Tuko hapa ni kwa ajili ya kudumisha amani na tunaomba, maana amani ni kitu ya muhimu, na tumeshirikiana na mandugu zetu kwa kazi zote upande wa Nakuru na Narok, na tunasema tunaomba amani, maana amani ni jambo la maana tukidumisha. Kongeten county nebo Nakuru, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Sylvester Rono. Itang'at eng logoiwekab redioshek kole kakong'ong president nebo emetab Kenya William Ruto kole tesetai serkalinyi kokonoptoi sekta nebo urerioshek. Kong'ololi Ruto eng tuyet nekayai ak ofisaekab kibagengeitab FKF ak private sector kokamwa Ruto kole melekwakik chemite sports fund keboisie kekanapta urerioshek kityo. Sitakeibun logoiwek chotok eng logoiwek chok alak chemite tai. Chitab Kalenjin kakitukyi yotok kaimetab logoiwek chok chebo emet ak urerioshek chekakimuch keibun kong'ete studio nebo Kass TV. Kongoi missing ng'oborainan kaikonech iker logoiwekab emet. Kigurena Jacqueline Arusei ak amagun kit age tugul.